Thank you so much for granting us this interview. My name is Keba Kamara. I am from Paradise FM and MediaMatic. Last week we saw GCCI came with a press statement condemning outgoing president's reaction on the election results, and you are calling him to step down. Our first question is, what prompted this press statement? Thank you for visiting Kerjula, home of the business community in the Gambia. GCCI is a membership-based association, and our membership is very diverse and spread, from big banks to small mom-and-pop businesses, medium-sized businesses, and individuals. And normally in an economy or a country in general, whenever there's instability, be it political, economic, or any kind of instability, it affects the business community. It affects people that are hustling to pay school fees for their kids. It affects people that are paying services for their families. So we thought that it was prudent for the Gambia Chamber of Commerce to add to the voice and the will of the people, which was an election that was held freely, and declaration was made by the chairman of the Independent Electoral Commission. So that's basically our position. In what way do you think the press statement is going to have an impact in this thing anyway? Why do you come up with it? Why do you think it was very important at this point to release the press statement? As I mentioned earlier, stability in an economy is critical, and we represent the business community. We lobby for businesses. We talk to government to advise them on policies. We talk to our partners, both the international and local partners, in terms of development, and we talk to our members generally. So we felt that it was necessary because there was too many questions and uncertainty. And Gambia, based on our position in the region, quite a lot of businesses come here to use our port services, to buy goods and take back to their local economies. And it was important to assure those partners that Gambia is a stable country, and we need a government that would continue that peace and stability and respect the will of the Gambian people. So when he made this declaration on the 9th December, knowing the results, those that started affecting business already in the Gambia, or your partners? Well, generally, I think in Africa and globally, before elections, regardless of which country it is, businesses tend to have a watch and hold and watch position. So I think generally there was a slowdown in the economy and in the business in general, where people were wondering what's going to happen. And thank God the elections went out very peacefully. And we just wanted to make sure that that peacefulness, which is a hallmark of Gambia, continued. How will the GCCI want to work with the incoming government? Do you have plans for Honorable Adama Barrow and his team? The GCCI has always been a partner to government. Next year we'll be celebrating 50 years of existence in our new form. And we have always partnered with the existing government, try to attract investment, try to involve local indigenous people in the business community. And we will continue to work with any government that comes and encourage them to make sure that there's more indigenous Gambian participation in the economy. Some people are thinking of boycotting, going to work, going to office, going to school. From GCCI point of view, you think this is a good idea? Well, you know, in a democracy and a free world, there are different ways of people to express their voices. However, Gambia, I'm not sure whether boycotting or sitting down not to work is a good position, because we are probably one of the least productive countries in this region. With 2 set settles a month, government doesn't work on Fridays, and all these national holidays. But I think we as citizens should respect the will of people, and that will, some people want to express it by sitting down. So I think people can make a business decision, an individual decision, to support this cause. Mr. President, GCCI must be following developments. You must understand that ECOWAS head of state came here and they were doing some talks. What do you think will happen if the outgoing president still say there are some questions that need to be answered and he is not stepping down? What do you think, where do you think Gambia is heading to? Unfortunately, I don't work for ECOWAS, and I cannot know exactly what ECOWAS plan. However, I know with the current situation in Gambia, it could be challenging for our economy, because people that want to come to Gambia to buy goods, to clear their containers at our port, do other businesses, would be quite concerned about the political instability. And I would urge both the incumbent and the president-elect
to make sure that there's a peaceful transition based on the will of the Gambian people, which was declared, as I mentioned earlier, on the 2nd of December by the chairman of the IEC. I think that would continue to help the spirit of peacefulness and stability in the Gambia. It would also attract more people to look at Gambia as a serious democratic country where they can peacefully invest and get their returns. The outgoing president spoke about nullity still, saying the election was not free and fair. He filed a petition to the Supreme Court. From GCCI point of view, should we still give him chance, or he should step down immediately? Where are you guys really talking from? Well, there's a rule of law in this country, and there's something that's called the Constitution. And I think I'm not a specialist in that, but if you go to the people that are specialists, they should be able to tell you. But from a business perspective, we need a country that is stable economically. We need a country that is stable politically. Because in Gambia, we have a political population of 2 million. But our economic population is between 30 million to 300 million. Because of the people that have opportunity to use our port facilities, our airports, to come to the Gambia. And within 5, 6, 8 hours, you're covering most of West Africa. I think that's where GCCI wants to look at and see how to strengthen our position as a country in West Africa and part of the global economic village. Gambians in general, you have any advice for them, especially during these difficult times when politics seems to overshadow and overcome everybody's mind? From the GCCI point of view, will you like to give any word of advice to Gambians, people in general, as your final message? Well, first of all, I would want to talk to the youths of the Gambia and say, look, this is our country. There's a lot of opportunities. We understand the challenges, but we should not give up. Gambia was not born today and it's not going to die tomorrow. We should have a long-term perspective about Gambia. And we're hopeful that this is just a temporal transition. And once the new government comes in, we at the Gambia Chamber of Commerce and Kerjula would lobby for opportunities to create jobs, to create wealth, and also get more indigenous Gambians involved in the business activities of the country so that we can develop this country to a much better nation. This should have been done earlier. You tell us who actually you are and what's your position at the GCCI. My name is Mohamed Jagana and I'm president of the Gambia Chamber of Commerce. Thank you so much for Thank you. It's a pleasure having you at Kerjula. jërëjëf Mr Seka si teeru bi ngeen teeru fii si GCCI yow yaay CEO bi Keba laa tudd Keba Camara maa ngi jógee Paradise FM ak MediaMatic last week si week bu ñu génn nii yéen a ngi binda si xibaar yi ne rafetlu leen lu nekk si lu xew si dëkk bi ne outgoing President Jammeh moo waxoon ne nangu na waaye nangaatut yéen nag da ngeen foog ne lii mu ngi affect business ba tax ngeen binda si kayiti ne war naa wàcca ñu bëgg rek ngeen wax askan wi lu tax ngeen binda kayit boobu noonu lu tax loolu important si askan wi. waaw li ko waral mooy time election ñu bëri dañ dee adopt policy of wait and see parce que ci dégg doo dee xam naka laa mujjee sant yàlla election bi ñëw na jeex ak jàmm. ba élection bi jeexee current président bi d'accord si results yi ñu joxe woon ci gannaaw si mu weddi ko loolu nag bi mu xewee ñu am inquiries yu bëri ci membership bi di wone ne daal ci dëgg-dëgg rafetlu wuñ li xew parce que si dëgg-dëgg jàmm si la lu nekk xëcc so biñ déggee views yi members yi ñu decide ne la ñu represent li gars ñu li ñu wax moo tax ñu issue statement boobu la. Statement boobu noonu naka ngeen foog ne mun naa dimbale affaire si right now because ñun ñu ngi wax lu bëri kooku mu ngi fa toog ba léegi yéen ngeen feel ne war nañoo binda statement lan ngeen séntu si statement boobu noonu. Statement bi lañ ci wax mooy li electorate bi wax mooy ne président elect Adama Barrow moom lañ elect as président den ñu ñaan président bi ci toog. ne na accept li constitution ni dëkk bi wax d'accord si ci loolu na jàmm bi ñu am ci réew bi continuer na business yi tamit mun a dox
ñi dëkk ci Gambie tamit mun a continuer toppatoo seen affaire parce que su fekkee ne jàmm amut kenn du mun a toppatoo sa affaire so loolu moo waraloon depending on naka laa de views yi ñu am from members yi ñu joxe statement boobu la. mbaa lii start na di affect business already in the Gambia depuis December affaire bi xew na moom mu ne nangu na affaire bi yëpp start di work normal waaye after mu ne nangatut mbaa am na lu ñu yàqa si business bi right now. actually not business bi rek waaye dëkk bi ci boppam moo am uncertainty su uncertainty amee nag business moom dafa depend ci lu bëree bëri ci peace ak stability dëkk bi so di nga gis ne ñu bëri ñu nekk ci région bi ñu war a ñëw xëj na bëgg a fii jëne dara yóbbu ko ci dëkk yi nekk suñ boor nekkuñ di ñëw ñu ngi xool di seet naka laa demee su passé loolu tamit ñeneen ñi óoruñ leen lanaa xew soo tax na ñu ngi ragal pour jëna ak jaay ay bagages ak ay marchandises so loolu rek affect na ñi fi dëkk ñëpp ak seen business yi. lan nga nekk di séntu si government ni honorable Adama Barrow ak nitam yi naka ngeen bëgg a liggéey ak ñoom. GCCI dañ dee liggéey ak nguur ak jëndkat yi ak jaaykat yi ci dëkk bi yëpp. noonu la ñoo continuer liggéey ak Adama Barrow comme ni ñu woon liggéey ak outgoing président bi. loolu la amuñ ci choice parce que ci dëgg-dëgg ñun ñëpp a dëkk ci dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk. ñun ñëpp a ci am interest. so bu neexee yàlla yaakaar nañ ne dinañ engage ñu président bi ak government am. pour yu baax yi nga xam ne war nañ koo def yëpp ñu def ko. yi nga xam ne am na tuuti teexa ñu ñëm ko overcome incha allah. ñu bari ñu ngi wax ne dañ bëgg a toog si kër yi bëgg ñoo dem liggéey students yi sax university bi MDI ñëpp ñu ne bëgg ñoo dem school xaw ma ndax from GCCI point of view ndax lii idée bu baax la. waaw démocratie la ku nekk dafa am choice am ak freedom am comme ni ko président waxee dañoo liggéey àjjuma ci dëkk bi dañoo bari seetal ñaar ci weer bu nekk public holidays yi bari nañ so bés buñ toog ñàkk a liggéey rek productivity tamit dina dem down waaye nag tamit démocratie dafa oote ku nekk tànnal li mu bugga te since ñu ngi am problème bu nga xam ne fi mu nekk ni kenn mënut see def lu bari lii benn ci ways yi nga xam ne la peacefully nit yi mën nañ ko def wone ne d'accord uñ ak li xew so moo tax yaakaar naa ñeneen yi di def noonu so bu neexee yàlla dinañ seet naka laa demee waaye nag tamit it's a freedom of choice. réeróo mbil ne ECOWAS head of states ñëw nañ fi lu yàggut fact finding mission ñëw seet wax ak outgoing President Jammeh wax nañ tamit ak honorable Adama Barrow lan mooy xew Gambia su yow su fekkee ne outgoing President Jammeh mu ne moom dafa dem si code bi te affaire bi feewut moom ba léegi moom mooy président bi from your point of view lan ngay foog ne mooy xew Gambia loolu sax xewee. non am nañ yaakaar ne jàmm dina prévail am nañ yaakaar ne président Jammeh dina d'accord ci verdict public bi ak élection bi ñu passé so ñu ngi yaakaar ne daal duñ àgg fu nga xam ne dina bañ incha allah. ok ba am nga word of advice bu nga war a joxe Gambian si yoo xam ne right now ñu bari ñu ngi confuse xamuñ fu ñoo jublu yow yaa ne intellectual ba am nga anything boo xam ne word of advice la pour Gambian si in general especially people in the business world. first of all Gambia xam nga jàmm la ñu xamee ak dal soo yaakaar nañ ne loolu dina continuer looloo tax sax ñu nekk fi ñu nekk nii parce que jàmm bee dal bi moo continuer amuñ ci benn ragal ne loolu dina continuer su passé loolu nag xam nañ ne président bi amoon na position bu mu jël waaye ñu ngi yaakaar ne dina change loolu moom tamit te li ECOWAS wax ne bu neexee yàlla dañ bugg a jàmm be kon ak transition bi dem normally yaakaar nañ ne loolu dina am so amuñ benn ragal ne daal bu neexee yàlla fii ak January lii dinañ ko resolve incha allah. yow yaay kan once again. Aliou Seck CEO. CEO thank you so much. jërëjëf.